The Covid19 podcast series on Asake Online. Give you COVID-19 podcast series on Asake Online. You are listening to the COVID-19 podcast series brought to you by Asake Online. It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzeden Devele and this is the Breakfast Club. Today in our program, we bring you another episode of a program where we are talking about police brutality. I mean, over the past year, we have talked about so many cases of police beating up citizens, especially during the lockdown or for many petty crimes. And I wonder why our police always use force rather than implementing or following the laid down procedures. It's quite sad that most of the times the same people that are supposed to protect us are the ones who end up harassing us or even injuring us. So today in the program, we're talking to a lady, Lynette, who was arrested by the police, assaulted, dumped, because probably the police thought that she was dead, but she managed to recover and find her way back home. When she finally went to the hospital, the police came and arrested her. It's quite another sad episode of the stories that we always hear about the police. Just a few days ago, we learned that 2 police officers in Beitbridge were actually arrested for murder after they arrested a suspect, beat him up until he died, and then they dumped him. So we hear about these stories every day, and what is said is most of the times these police nothing happens to them. From the stories that we did last year, you remember that the Country Park ladies who were assaulted by the police, the case has not yet been finalized. Paul Munakopa was shot by the police, and the police who shot him are still at work. Nothing happened to him. We covered over 5 or 6 or 7 cases of police brutality, and all these police officers are still at work. Their cases have not been finalized, and one wonders whether our system in Zimbabwe actually promotes police brutality, because we know in the 2013 constitution, one minor change that was made is that the police force was changed into a police service, and the thinking behind that was that the police are going to provide a service and not use force. It looks like our police is still a police force that polices by using force and really does not care. So there is a lot of human rights abuses that are done by the police, and seems that there is little that is being done to actually make sure that these police are brought to book. Kwakumhla ka-25 ngeChristmas kwakusemini. Manje ngathi ngihlezi nginabangani bami ngase ngibona amapholisa ebuya. So mina ngangingela mask ngesikhathi sangikhona. Ngase ngibaleka ngisithi kuma amapholisa la asigijimiselana imask, kanti ke babengijimisela ukuthi bambophele ifoni. Ifoni lana ngangiyiphiwe ngumfana ekade ngithandana naye. So umfana lana wahamba wathatha ifoni, ethathele omunye unkazana. Unkazana lo kuthiwa nguPretty, ube sethandana lo muntu akade sengithandana naye mina. So umfana nasehamba nesiya emapholiseni esiyangibophisa ukuthi mina ngimtshontshele ifoni la. Ikanti ifoni lana mina ngangayitshontshanga. So ikhe ngabotshwa khona, ngathi sengibotshiwe ngase ngisiya emapholiseni. Mangifika emapholiseni bona bafika belolawo ukuthi bake bangigijimisa ngabaleka. Mase beqalisa ukungishaya, ekungishayeni kwabo then ngase ukuslipa ngase ngifeyini. After ngifeyintile base bengithela ngamanzi. Ebengithelene ngamanzi kwaphana ukuthi kwahamba njani kube kwahamba njani angazi. Ngazozibona sengisegangeni lapha abantsha khona manje egangeni. Elikhatshana leyo yahamba ngathi uyadlula esejimo phambili le ikhabantsha khona abantsha ngendleleni. Manje engangeni lokuthi vele akudluli umuntu. Lo muntu angadlula khapha egcene ngangazibuza ukuthi wayabe ngabe umuntu yabevela ngapi. So ngahlala more than 3 days ngihlezi khona ngale cause unyawo lolubuhlungu vele lwalungasukumi. Njalo uthi ngihambe ngamadolo ngangakwanisi, 2 izandla vele kazona ngokwazi ukuzakha from khathesi. Angikwanisi ukuthi mbambe anything engabe ile weight liyane enzima kabi. Ngazizohlala 3 days, ngithe ukuhlala 3 days ngasonze usukuma ngale strength zami ukuthi ngitshone ngilumisile esihlahleni, maybe ngakwanisa ukuthi njalo move ngize ngifike emgwaqeni. Ngikhe ngathola khona imoto lana abantu labana ngangabazi lami ukuthi babevela ngapho ngikucela. Abantu labana babuya bazongishiya ke bona la. Bafika bangishiya egedini, ngahlala ke egedini. Umama lakho ngiwayevuka ngiwayesesiya emasimini selungiselela ukuhamba, ekhaya ngithola khona ngihlezi egedini. Wabefike ngithwala ke engenisa la. Wasehamba thumela umntwana ahambe eyobiza amapholisa. Amapholisa asebuya wona la. Athe ebuyila afika angikhangela. Akula kona yena oyedwa ukuthi maybe angibophe kumbe angenzeni. Babephuma bonke behamba. Bathi bayabiza ambulance sebehamba abazange bamtshela umama bapho ngokuphuma la ngabantu ababalekayo.
babehamba then mama wasengihambisa ke esibhedlela sesibhedlela basebezondlandela futhi ke bona sesibhedlela begqoke izigqoko oyi1 ngegqoke ikit bafika beqalisa ungihlukumeza bemfaka ama-cuffs lakhe ngathi ngumuntu ade ngibalekile mina ngani mina ngenze into emangalisayo enzima inganti bekhona apha endlini behleka kodwa ukuthi bafike bakwenze khona kabafaka bakwenze esibhedlela badabula amaphepha zami kadokotela amanye angangiwabhalele ngencwadi zikadokotela angazithi amaphepha angikhona bayadabula basanga angilawo khathesi. So akusitshele ufike emapholiseni lapho ukhuluma ukuthi bakuchaya babekuchaya ngani njani? Manje ngeplanka oqala wangijaya lapha ngeplanka ethe ngichaye ngeplanka ngase ngiguqa seguqeni kamaqayisa ukuvika ngani ngezandla ikho abaqayisa khona ukundlimaza lapha emathanjeni from la kusiqanisa kusiza lapha then lapha bathe benjayile usuku bangikhona vela ngizange ngilala ngahle ngalala ngibhida because ngabe ngilesisa ade sile 3 months sihle saphuma. So bakuchaya isisu saphuma? Yeah. Okay, so ukhuluma njalo ngokuthi wena waphapha usegangeni. Yeah. So 3 days lezo usegangeni lapha wawusidlani wafamba ngingadli nginganathi amanzi because ngangakwanisi vele ukuhamba khona kunyathela ngangakwanisi umama lami esuka lami egedini lapha wayenza okumbabhula labafana laba abantophayo lawo bayenza okungithwala bamfaka emoteni isigqoko zami engangisigqokile original engangiza ngangisigqokile detail ngikhona isizi isigqoko engavuka ngisigqokile angazi ukuthi isigqoko zami bazithatha kumbe isigqoko zami bazenzani because ngizazi manzi ngavuka mina izigqoko zami sezingasekho vele zingashoyile lezi izigqoko engasigqoka ukuthi zilegazi iskipa lesangangisigqokile phezulu sengase ngisebenzisa ukuhlikihla ngazo lapha enyaweni because isilapha sesilapha isesingathi too much. So wena uthi bakutshintsha lezigqoko so izigqoko ozigqokile izigqoko engangisigqokile ngizange ngibe ngigqoka isigqoko zami ngangigqoka isigqoko sejean le basta white le ningwane la amabhuthami engangiwagqokile vele konke khona ngazi ukuthi bakusangapha isigqoko zami. So wathi usuphapha emegangeni wawugqokile? Ngangigqoke isketi esasi black esile stripe njengalesi le top enyathi le lace sengani yabo gogo. So uhambile esibhedlela lapho wathola ichance ubuza ukuthi amapholisa wabuza ukuthi izigqoko zabo hamba njani? Hayi ichance ngizange ngithole because mina ngibefika esibhedlela bafika bangalasa mangithreatena lo ngindoda wabuya lesithi sebenza icase yami wamforce wantshela ukuthi mina mangingavuma ngicala ukuthi ngimi ngayenza konke ukubulala amawindi lana ngizophiwa injection so mina injection bengakwazi injection yani. Injection yani? Yeah. So bona ngithoka injection yani angazi yena uphunga ukuthi uyofuna ukuphila so wena manje ufuna ukuphila kumele usitshele ukuthi uvuma icala lethi wena ngwabulala amawindi lana mawungakwenzanga khona lokho sathi amadokotela kunike injection. Iwindi liphi lelo lapha? Lena le police abathi mina ngalibulalayo ngibaleka bona bathi mina ngabaleka basakhuluma ukuthi bona bangithwala bayamlahla by the time sengifeyintile mebhase becabanga ukuthi nebhefile mina ngingafanga. Kodwa wena wake wazama ukubaleka yini sepolice? Hayi mina ngisepolice ngizange ngazama ukubaleka mina ngangisidlalele bona ebabaqalisa ukuzonitshaya ngiphathi kuma cells. So wawuchaya ngabantu abangaki la? Ngatshaya ngumuntu oyi1 kwabuya omunye ubhuti owayengwesi2 wangikhona wafika wakhuza ubhudlwana ukuthi ungakwenzi khona lokho kwenza kubuka umuntu lo uyamlimaza. I think ubhudlwana wayentshaya wayengathi idaki wayengagqokanga uniform because wayelesimili akhawo. Esibhedlela lapha sisesibhedlela sebebuyile amapholisa akufaka izankosi kuphetha ngani? Bathe bemfaka izankosi umama waseqala isikhuma la amadokotela amanye aqalisa ukuthi ngathi umuntu lo uthi utshaya ngamapholisa wayena sebebuya lemfaka amakhasi yiki isikhathi olana omunye ngikhona wathetshela umama ukuthi hayi amapholisa akafika lapha endlini so bona ukuthi amapholisa ayefike lapha endlini babengakwazi then bona basebe ngikhipha ke amakhasi lana but bathi bebesethi mabe lokulala khona apha bendlindile bebelala bemfaka amakhasi so bemfaka ezilondeni izilonda lezi bezilala ziphuma igazi usuku bonke. So babelala bekulindile? Babelala bendlindile nxa bese ufuna ukulala babemfaka amakhasi. Amapholisa akuchaya akuthiye egangeni wabuya lapho wahamba wodwa esibhedlela base bekulindelana? Angazi ukuthi bona base belindelana after that because babuya lapha endlini lapha bafika bangikhangela akulo yedwa acabanga khona ukumbopha but bathe belandela esibhedlela bafika bonke baqalisa ukungiharasa bengithethisa bengifaka amakhasi bezenzani lana but lapha endlini behlala khona ukumbopha abazange bathini bapho nguphuma like ngabantu ababaleka even ambulance ibuya ngomthetho mina ngazi ukuthi umuntu maye bechayiwe kumele ahambele amapholisa esibhedlela esiya njani
ncedisa umuntu lana but bona babaleka babuya late mina sengihambe ngaze ngadinga ipolice report yempilo khona ngale epolice. So uphume njani wena esibhedlela? Esibhedlela udokotela wabuye omunye udokotela wafika wandischarge. Uyamazi uThomba? Ya ucina nje ubhaliwe ebhukwini lami. Ngadischarge kuthiwa ku-B1 ngiyadischarge but umuntu ongeyi khangela izilonda lezi wayethe ufumene ngiqale ngihlale esibhedlela ukuzabona ukuthi isilonda leso sozilwele infection yini. Phela ngizange ngimbone ngagcina sengibona kubuye umuntu ezondischarge. So wathi discharge wara pasusiyana? Ngithe discharge waba sibe ngithatha ngisa uthathwa bona amapholisa eNkulumane bazongilalisa lapha eNkulumane police. Wavuka ke lami ekuseni bengise court. Ecourt sesithi ngibe ngemali ngifica umama asedingile ngasenzenzela i-bailout. Then kwasokuthiwa ngibuye mhla ka-29 ngizothenga indaba yami. So sikhuluma nje ukubhayili wena? Emalini? 5,000. Icala lakho uthiwa ngelani? Bathi ngilokuthi ngabaleka emapholiseni indlela abayibhalayo bona amapholisa. But idokotela balivule mina sengibona-ke. Isikhathi mina ngingakabona ngala bazange bandinga. I thought ukuthi abantu laba bacanga ukuthi maybe mina ngifila ngisoze ngibonakale futhi again. Because idokotela bebengalivulanga balivule mina zokuthiwa ngikhona. So ngesikhathi wena ubotshwa laphana uhanjiswa esibhedlela yonke into le kwakungela dokotela? Kwakungela dokotela babengakalivuli vele. Bona ngokwabo ukucabanga kwabo becabanga ukuthi mina ngifile. Lapha ngiyazibona khona ngizabonakala late. Two ngiyazibuza ukuthi bathi sebengilokhuzele bangikhipha ngandlela yiphi khona phana epolice. Because abanye bazange bambone imphumo. Ukuthi bangikhipha njani bangifaka emoteni bangenza njani mina lami ngangikwazi. But bona babe abaqasa ongithreathena selokhu iphutwa khona omnyama waqasa ongithreathena nge-injection esibhedlela sithi kumele imali mvume ucelele lithi mina yini ngakwenzayo khona lokho. So wena walivula icala? Mina ngasayina ama-papers because ngisakufuna ukuphila ngangingisho umntanami lo mntana mina kuyamele ngimkhangele. Noma waqamla izandla zami khathesi izandla zonke azibambi lezi asibambi njengaso lo umuntu ngcono yagoba angazi ukuthi indaba nxa ngiyabe ngibamba lapha i-pressure point iyazwakala lapha senze ngathi isandla lesasangeni gazi kahle kahle. Kugrey ngathi ngihambile ecourt nxa uthi idokotela alibhala ukuthi mina ngibulala iwindi ngiphume ngawesini. So court magistrate sefika lami babe ngithreathena ngakhona lami ngamvumela icala justice wasesithi yimi hamba kube ku remind ubuye kwakuyi Friday kwakuyiNew wathi ngihambe ku remind ngahlala 2 days then asenze ecourt ngemandi ke ngathola khona sokule lawyer na. COVID-19 podcast series on Asake online.